Sogale amche CCR TV Polenarank, my Mogatsoyokar. Welcome to this panel discussion, Breaking Barriers. We have with us Professor Prajal Sakardande, heritage activist and professor of history at Dempe College. Welcome, Professor Prajal. Also, we have an outstanding social activist from Ambeli Valley, and that's Anthony De Silva to my left. Welcome, Anthony. Thank you. And former well-known bureaucrat, Mr. Elvis Gomes, who has moved from Salsette to Panjim today to be here with us. Welcome, Elvis. Thank you. The next Goa Legislative Assembly elections are expected to be held in February 2027, and to elect 40 members of Goa Legislative Assembly as of today. Things can change and a date could be somewhere else. But some preparations have already started, and these preparations have been started at a totally different level. And we talk about the complaints that have been lodged concerning the BLOs. Who are these BLOs? What is their role? And there was a move to replace the BLOs from the Panjim Assembly constituency. And it drew the attention of none other than our former bureaucrat Elvis. You lodged two complaints before the Chief Electoral Officer, and you know what exactly happened. How did you manage to pinpoint this move? See, for me it was not very difficult to understand the whole scenario by looking at this one order which was issued on 17/4/2025, which is the order, the first order, the appointment order of booth level officers for 11 Panaji constituency. Now clearly I could see through this order. I could very easily see through this order. What had happened was, there was an approval given by the collector, who is the DEO, District Electoral Officer, on 28th March 2025. Now just note the chronology, I am requesting the people also. 28th March 2025, approval was given. Via this approval, the office of the Deputy Collector, who is the ERO, Electoral Registration Officer, issues this order dated 17/4/2025. This order goes to the AERO, that is the Mamladar Rank Officer, who is the Assistant Electoral Registration Officer on 30/4/2025. Now look at this. Approval is given on 28/3, that is March. Order is issued on 17/4, that is after a gap of clear 18 days. And from there it goes to the Mamladar, which is practically on the same level in the building, after a gap of almost 14 days. In this I could clearly see that there was crawling happening on the part of the officers. I could sense that there was pressure to issue this order, which the officers were reluctant to issue. So what was happening is, this reluctance became very visible in this order to me. I don't know about others. And therefore what happened was, I first raised the issue in the media. Media didn't take much attention, or pay rather much attention to that. And that compelled me to file the first complaint before the Election Commission of India on 12th May. 12th May. May. Yeah. This order is of 30th. This order came in the Mamladar's office on 30th of April. And the last day of the month. Then it must have gone to the officers who are appointed by this. This order says appointment order of booth level officers for 11 Panaji constituency. Yes. So it must have come in their hands, and that is the time it came in public domain. So have you ever come across such an order in Goa? See, this is now something, the administration is an administration with a difference. It was never the case before. Particularly when it came to elections, the officers would be the same, doing normal duty in the regular course of action. But when it comes to election, nobody would take a risk. But here is a case where the officers have clearly succumbed to pressure, and they have issued this order. This order was very, very fishy, suspicious, and that resulted in the first complaint to 12th of May, followed by a second complaint on 27th May. But in between, on 22nd May, I paid a visit to the CEO office here, and I saw that some action was happening between CEO office at Altino and the DEO office at collector's office. Correspondence was being exchanged, and the reply was not forthcoming. That even gave more room for suspicion.
And finally, it so happened that I had to take a press conference to bring it before the public of Goa on the 11th of June, because I got a cue about that by looking at this article, going through this article written by Rahul Gandhi. Mr. Rahul Gandhi wrote in various national level newspapers, and one very pertinent point in that was, he said, this is titled Match Fixing Maharashtra. Okay, in that he said, inflate the voter register with fake voters. So that compelled me. So the starting point for registering fake or new voters, whatever it is, starts from the grassroots level officers for election. That's your BLOs. BLOs, and BLOs are very, very important officials in the whole system of voter registration and voter deletion. Professor Prajal, you must have come across these BLOs in your area. Have you come across new BLOs for the last 2 or 3 elections, or the same? No, the BLO which I know, he's a very honest person. Yeah. In fact, just yesterday one of the activists of Talegaon told me that in our ward everything is clear, there is no hanky-panky there. Now, but what scares me is the other day Anthony Bob De Silva had organized awareness program, where Elvis Bub was the main speaker. He was the only speaker. That time it was an eye opener, because what we found was that there were some names which he read out, like Khatri and so many names, which immediately when we see, we know which are the Goan names, and we know which are the non-Goan names. We also know who, the moment the names are spelled out to us, we know who is a Goan, who is a non-Goan. We are also aware that there have been fake voters in the past, but now it has become very blatant, very ruthless, and very, very open. Openly people are being registered as voters, and I don't know whether the rules of 15 years domicile, all these are flouted, and they get easily Aadhaar cards and all that, and we find a large number of new voters coming up, fake voters coming up, and that is very, very scary. And I'm sure now we are in 2025, by 2027, on the eve of the elections, there will be once again revision, and clandestinely all these new voters, sometimes like we are so busy in our life, we tend to overlook this, but I'm sure there will be a large number of fake voters, and this particular thing which Elvis Bab made us aware, it is very glaring, it's eye opening, and we need to take a serious cognizance of this. It became a national news also. So I am very happy that it has been brought to light, because hitherto lot of these things were happening, but now on 12th May he has filed a complaint at the national level, and I think that is a watershed, and it's a turning point, and it will help us in protecting the interest of Goa. Bob Anthony, Prajal Baban सांगला त्या भाशेन न्यू वोटर्स तोले घालतले एड करतले जाल्यार इट डिपेंड्स ऑन द BLOs. पूण आतां न्यू BLOs अपॉयंट करूंक सोदता. हे आदीं न्यू BLOs आहा ते न्यू केलेले आहा, तुका केन्ना आयकलां तुवें? पयले सुद्दां ते देव बरें करूं. तुवें आमकां हे चॅनलाचेर आपयलो म्हणून, कित्याक हो मुद्दो एकदम सिरियस, आनी जेन्ना एल्वीस बाबान हे मुद्दे घेतलेले, म्हाज्या मनान जालें की बाबा हो मुद्दो इतलो सिरियस आसा, पूण सगळ्या प्रिंट मिडियांनी जावं सगळ्यांचेर इतली बोवाळ जावन तेजो इतलो परिणाम येवंक ना. सो हांवें म्हणलें लेट मी कंट्रिब्यूट फ्रॉम वॉट एवर 1% आनी लेट मी ऑल्सो टेक दिस हेड. तो पयलो मूव हांवें केलो, एल्वीस बाबा कडेन एक इंटरव्यू घेतली, तितूंतल्यान थोडे स्प्रेड आउट जाले. तरी आसतना आय वॉज नॉट सॅटिस्फायड. सो हांवें म्हणलें लेट आमी सगळे एक्टिविस्ट NGOs जावन ते सिविलियन्स आमी गोंय सांबाळया म्हणटात, जाल्यार म्हाका दिसलें हें गोंय अशें सांबाळूंक जावचें ना. आमी वयल्या वयर ताका प्लास्टरींग करप, सो इट वील बिकम सिम्पटोमॅटीक हिलींग. म्हाका तो हें ना. सो वेर डू वी स्टार्ट दीस एक्चुअल प्रोसेस ऑफ हिलींग? सो हांवें म्हणलें लेट दीस मेसेज दॅट ऑफिशियल एक स्कॅम कशें जाता, दीस इज अ ऑफिशियल स्कॅम. कितें म्हणटा ताका ते इलेक्ट्रल बॉन्ड्स पळय घातलेले, ते भाशेन एक स्कॅम कशें. नोबडी वील इवन सस्पेक्ट दॅट देर इज सच अ बीग स्कॅम हियर. कित्याक ऑफिशियली करतात. दीस इज लायक वायट एंड्स आमकां काबार करूंक लागले. सो आय थॉट वाय नॉट सपोर्ट एल्वीस बाब्स इश्यू, आनी ताका लागून हांवें एक ऑल गोवा जावं एक्टिविस्ट जावं NGOs कोण सिविलियन्स एंड गोंय मोगी म्हणून
पर्सनली एक पर्सनल इनवायट दिवन हांवें जाता ते भाशेन लोकांक ते अवेरनस करपाक लोकांक एकठांय केले. कित्याक तो पळय म्हणटा BLO एक ग्रास रूट BLO सारके आसत हे सगळे जाग्यार पडटले. वॉर्ड लेवलाचेर आमी जाण एकल्यांनी जे गोंय सांबाळूंक भोंवतात तेमी आपल्या वॉर्डांनी BLO धरून तेजे कडेन ते लिस्ट काडून थिंगा सस्पिशियस कितें आहा जाल्यार ती नांवां त्या नांवाचेर थिंगा रिसर्च करून ती नांवां पयलीं चॅलेंज करची पडटली. म्हणटकच नवी नांवां तरी एड करपाक जाय. BLO कडेन सगळें आहा आनी न्यू तरी BLO आतां घातले आनी नॉमिनेट केले. This is outsmarting move to change the entire voting scenario. जोवीत बाब हांव कितें म्हणटा BLO ऑल्सो दे आर लायक सम ऑफ द BLOs आर लायक तत्पुतलीस. तांकां हाडल्या तुवें तुज्या इशाऱ्याचेर चलोंक. आतां एल्वीस बाब कडेन फुडें सांगतलो तुका 90% BLOs रिप्लेस केले सपोज. हांव 90%च म्हणटा आनी हे रिप्लेस केले कोणें. सपोज एक ऑथॉरिटी आहा पावरफूल तो हांकां सगळ्यांक रिप्लेस करता. सो दे आर बाउंड टू लिसन टू हिम. तो ताका नांवां दिता ती तो एड करतलो. Correct. So then where the crux starts? BLO level. But BLO succumbs to these people who play total influence on these people. But that BLO dottalo जाल्यार आमी एका धरपाची गरज ना. So BLO can manipulate the So entire. BLO धरया न्हू. Yes, you BLO just- धरया आमी. Yes. Yeah, exactly. So Elvis Bab, Penchim had its own BLOs. What happens to them? Exactly. See, म्हाका एकूच with due respect to Anthony, he says Elvis बाबाचो issue हो म्हजो issue न्ही. It No, is no, a Elvis common. बाबान No, घेतला I- म्हणले issue. it is everybody's issue. The whole people of all the people of Goa तांचो issue हो. आनी हो important issue कित्याक जाणा. Finally, एक BLO at his level. Now BLO is supposed to be the junior most या सगळ्या hierarchy. Can you imagine की एक BLO अशी नांवां एड करूंक शकता ऑन पॉलिटिकल प्रेशर. पॉलिटिशियन आपल्याक जाय तसो BLO हाडून बसूंक शकता. हे हांगा डेमॉन्स्ट्रेट जाल्लें आहा. आतां आमी कितें उलयता तें ह्या ऑर्डरीन हांवें पळय आतां ऑर्डर दाखयल्या. इट हॅज बीन एम्पली डेमॉन्स्ट्रेटेड. ह्या ऑर्डरीन पळय हांगा 28 नांवां आहा आउट ऑफ 30 आनी तांकां कोणें रेकमेंड केले ताचेर अजून कांय लायट पडोंक ना. बट म्हणटकच 30 जाण पळय हांगा BLO आशिल्ले. दोग जाण फेवरेट दवरले तो हे. दोग जाण दवरले आनी 28 आर टू बी रिप्लेस्ड. होय. आनी रिप्लेसमेंट ऑर्डर जाली दिसता म्हाका. हय. सो एक ताणें सांगलां ते इट इज नॉट माय इशू. सेकंड म्हणटा ते हांवें केन्नाच BLO तुमी ट्रान्सफर करूंक जायना अशें म्हणोंक ना. इवन नाव आय एम मेंटेनिंग व्हेरी क्लियरली अशें हांवें म्हणोंकूच ना. हांवें कितें म्हटलें वॉट इज युअर पॉलिसी. एकाच कॉन्स्टिट्युएन्सीन तुमी कशें रिप्लेस करता एंड वॉट हॅपन्स टू द 39. देन आफ्टर डिस्कशन विथ वेरियस पीपल वी केम टू द कन्क्लुजन की हे हो एक एक्सपेरिमेंट म्हणून हांगा पणजे चलता आनी हो एक्सपेरिमेंट हांगा जसो सक्सीड जालो तेन्ना तो 39 कॉन्स्टिट्युएन्सीनी स्प्रेड करपाचो आनी इलेक्शन सगळें झिरो करून उडोवपाचें. आनी गोंयकारांचो म्हणून हांव पत्तो म्हणटा न्हू आज एका गोंयकाराचो वोटाचो व्हॅल्यू देंवला. आय विल पूट इट 25%. म्हाका कोण म्हणटालो ना 50%. 25% कित्याक म्हणटा हांव काय 50%च धरया चल. आमचो वोटर जो आसा हांव गेलो आतां वोटिंगाक कितें हांव वोटींग दिल्या उपरांत म्हजो एक वोट रजिस्टर जावपाक जाय पूण तो कावंटर कोण करता. एक नेपाली कोण हू वॉज नॉट एलिजिबल टू बी अ वोटर तो वोटर म्हणून आपूण येता आनी ही नेगेट्स माय वोट कंप्लिटली. Exactly. This is the problem. जमलें तुका? आनी तुजें दुसरें एक्युजेशन इज दॅट लॉट ऑफ नेपाली फॉरेन. Yeah, I'll come to that, Jovit. आतां हांव BLOचेर उलयतां. हो इल्लोसो ऑफिसर ह्या हायरार्कीन तो जर अशें करूंक शकता दॅट इज द कॅटस्ट्रॉफीक इन्फ्लुयन्स ऑन द गव्हर्नन्स. आमी पळय आतां गव्हर्नन्स फेस करता. आतां हे एक्टिविस्ट धांवता तो हेरिटेज इशू घेता तो आनी खंयचे इशू सोशल एक्टिविजम करता. जॉब स्कॅमां जाता. मागीर तुजे 100 crores लॉस जाला म्हणटा पळय TCP डिपार्टमेंटान कोण तरी हायकोर्टान गेला आनी एक स्वप्न शेल्लेकर. मागीर आमी अशें चेजींग करता इशूज आनीक हें कित्याक लागून घडटा बिकॉज द होल जेनसीस इज हियर. Yes. हॅव यू इमॅजिन म्हणजे लोकांनी केन्ना चिंतलां हें की हे वोटर जशे एड जाता आनी जेन्ना वोटींग इन्फ्लुयन्स जाता आनी रिजल्ट भलतेच येता तेन्ना हे आमकां फेस करचें पडटा. जावं ते जॉब स्कॅम जावं ते लॉस टू द गव्हर्मेंट आनी कितलेशे स्कॅमां आसतले. स्मार्ट सिटी स्कॅम Yeah. 2000 कोटी मोडून आज आमकां कितें मेळ्ळें हांगा पणजे दॅट नोबडी इज रेडी टू एक्सप्लेन दीस. सो देरफॉर इट बिकम्स व्हेरी व्हेरी सिग्निफिकंट की वी हॅव टू स्टॉप दीस वॉट इज हॅपनिंग वेदर एट द BLO लेवल or whether it is at the Mamladar's level.
आनीक एकूच एक्सप्लेन करता लोकांक की इट इज जस्ट नॉट अ BLO विल रेकमेंड की एंटनी डिसिल्वा इज ट्रायंग टू इन्फिल्ट्रेट ही विल रेकमेंड द नेम मागीर तो ERO मामलेदार आहा तो अप्रूव करता ना जाल्यार रिजेक्ट करता आनी आय हॅव सम केसीस विथ मी वेर बाय गुड पीपल हॅव रिजेक्टेड ऑल्सो लायक हियर आय हॅव 7-8 नेम्स which I'll just show it because it is not very important that I show their names. They have been rejected. हे बरे मनीस आसले थिंगा कोण BLO आनी कोण मामलेदार सो अशेंय सिट्युएशन आसा सो लेट अस होप नाव थ्रू दीस अवेरनेस क्रिएशन some effect will be there. So that means the BLOs can put anybody whom they want. That is what, see, Penjim is a test case, I will tell you. Penjim जर तुम्ही काय पार्ट पळयशात आतां हांव तुमकां फूल नांवां वाचना ओके ह्या इश्यूवाचेर हांव म्हणून सांगता एकट्याचें नांव घेना पूण नेपाली सरनेम इटसेल्फ इज नेपाली BLO. ना ना No, no. वोटर रजिस्टर जाला voter दिस इज द वोटर एक पेज काढून हाडलें तेजें नांवूच नेपाली Okay. आनी कोणाचें बहादूर नाव दीज आर टिपिकल नेम्स ऑफ नेपालीज आतां हो बहादूर ही इज एज 40 अरे तो 40 इयर्स बॅक ही हॅड कम हियर इज इम्पॉसिबल Yeah. समजलो न्हू फाल्यां आमी जर नेपालाक गेले जाल्यार वी कॅन वोट You cannot. You कॅन वी cannot. रजिस्टर देर You cannot. अरे आमी महाराष्ट्रान गेल्यार आमकां वोटींग करपाक रजिस्ट्रेशन करपाक डिफिकल्टी आहा हांगा इतलें सोंपें जालां की कोण कितेंय करून मेकळे जाता आनीक लोक आमचो चतुर ना लोक आमचो लास्टाक रावता सी आय डोंट ब्लेम आवर पीपल वाय शूड पीपल चेक देअर वेदर नेम्स एक्झिस्ट ऑर नॉट एक्झिस्ट एवरी डे द सिस्टम मस्ट सेफगार्ड देम न्हू हे सिस्टम तांकां सेफगार्ड करिना म्हणून नाव द टायम हॅज कम फॉर अस टू बी अलर्ट दिस इज द ओनली मेसेज वी हॅव टू बी अलर्ट ही हॅज टू बी अलर्ट एवरी नाव एंड देन वेदर इज नेम इज एक्झिस्टिंग कित्याक हेका काडूंक भोंवतले ते दे नो ही मे नॉट वोट फॉर देम हेका काडूंक भोंवतले ते बिकॉज ही दे आर वेरी प्रिटी शुअर ते हो आमकां वोट घालचो ना सो दॅट आयडेंटिफिकेशन इज डन कोण घालचो ना तांकां ते एलिमिनेट करतले विदाउट हिज नॉलेज तो कॉम्प्लेसंट रावतलो आनी बरो हॅपी वयतलो हांगा वोटिंगाक म्हणून तेजें नांवच Nepali आसचें will come. and whereas people who should never be in the electoral roll their names will find place. This is already happening. You are This is saying. happening here rampantly Written the rampantly names are here. आनी तुका एड सांगूंक जाय आतां तालिगांवचें पंचायत इलेक्शन एका टायमार जाता आनी म्युन्सिपालिटीचें पणजे दुसऱ्या टायमार जाता यू सी द शिफ्ट दॅट वील स्टार्ट टेकिंग प्लेस तें पंचायत इलेक्शन जालें आतां म्युन्सिपालिटीचें इलेक्शन आसतलें नाव पीपल हॅव टू बी मोर कॉशियस बिकॉज देर बी मायग्रेशन ऑफ एड्रेसीस फ्रॉम देर टू हियर हें कितें चल्लां रे This is where the election commission has to show that they mean business. They have to be very strong. आणि म्हणून हांव परतो म्हणटा जो पर्यंत खंयचे एका BLOक आनी मामलेदाराक तुमी भितर धाडिना अंडर सेक्शन 32 और अंडर सेक्शन 31 these things will not change. But this is an smart move for getting votes. They think it is a smart move, but now at least through this people will become smarter than them. I hope so. Yeah, and you wrote actually 2 letters, one on May 12 and the other one on May 27. And what has been their reply? One, see, certain things have to be appreciated also. The office of the CEO was very, very particular about all this when this complaint went to them. They took the right steps. DO office, there was reluctance or what, I don't know, but the collector has joined recently. I don't blame him also. Afterwards, I had a discussion with him. ताणें तांकां कॉरस्पॉन्डन्स करून तेंचे कडेन हेजेर कॉमेंट मागले आनी आमचे ECI ऑफिसाक जाका हांवें लेटर बरयली दिल्ली ताणें तेंचे कडेन कॉमेंट मागले सो देर इज अ इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस दॅट स्टार्टेड दॅट वी कॅनॉट डिनाय दॅट बट द सस्पिशन ग्रू वेन नो रिस्पॉन्स वॉज कमींग तुमी तुमचे भितर टॉसिंग करता लेटरी आमकां कशें गमतलें म्हणून त्या दिसाक म्हाका प्रेस कॉन्फरन्सान तें सांगचें पडलें आनी दीस इशू वेंट द नॅशनल लेवल बिकॉज ऑफ दॅट Yeah. बट फायनली वायझर सेन्स प्रिवेल्ड म्हणपाक हरकत ना where the DO, the collector of the North District, when he was given an ultimatum, हे पळय आनी हे लोकांक गमपाक जाय Yeah. CO office, they did their work. They had to issue an ultimatum to the DO office, collector's office, की आज 3 वरां पर्यंत तुमी जर आमकां कॉमेंट धाडिना जाल्यार आमकां तुमचेर एक्शन घेवचें पडटलें इलेक्शन कमिशनाक तुमचेर एक्शन घेवचें पडटलें that is the time I think it was actually brought to the notice of the collector who perhaps according to me was not aware and sokolut chaltale कितें तरी and he issued an order keep in abeyance. So this has been kept in abeyance. This has been kept in abeyance. The better part of it is I have been told that जे कोण join जाल्ले 28 पळय न्हू बेगीन तांकां join जावं म्हणूनय प्रेशर आहलो So they joined. 12 जाण join जाल्ले तितून त्या ऑर्डरीन पयलींचे कोण आसा तेणें कितें करपाचें तें कांयच सांगूंक नासलें
12 जाण जे पळय जॉयन जाले तांकां सांगलें कलेक्टरान यू गो बॅक टू युअर रिस्पेक्टीव ज्युरिसडिक्शन. So this was a good decision. इट इज अ गुड डिसिजन. सो आय फील तांकां परत धाडलें म्हणटकीच होय. दे हॅव टेकन अ रायट डिसिजन. बट इन फ्युचर वी नेवर नो कितें जायत म्हणून. Yeah. सो वी हॅव टू बी ऑन द गार्ड. पीपल हॅव टू बी ऑन द गार्ड अँड पीपल हॅव टू वॉच देअर इलेक्ट्रोल रोल. आतां सामकें सोंपें जालां. वेदर सी आज मरे आनीक एक व्हेरी इम्पॉर्टंट वेदर पर्टिक्युलरली द चिल्ड्रन द यंगर जनरेशन तांकां सांगता हांव वेदर तुमी स्टारबक्सान बसपी भुरगीं आसत नाल्यार आमचे भाशेन भाजी पाव खावपी आमचे भाशेन आसत. इट शूड नॉट मेक अ डिफरन्स. व तुमची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता स्टारबक्सान बसता तेंची आनी आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता. सो सगळ्यांचीच रिस्पॉन्सिबिलिटी जर आमी पाळली दे वील नॉट हॅव एनी गट्स टू डू सच कायंड ऑफ माल प्रॅक्टिसीस. But also the political parties also have their responsibility by appointing booth level agents. Now normally except for I think one party which has a booth level agents, no other party in Goa has them. Again, if you are asking me, let's give them the credit. कितेंय आसूं BJP पार्टीक मरे हांगा आमकां मानची पडटा इन दीस कायंड ऑफ मॅटर्स. दे डू देअर वर्क प्रॉपरली. तेंचे ते आतां बूथ लेवल एजंट्स येस बूथ लेवल एजंट्स आर अलाउड. ते बूथ लेवल एजंट्सूच रिस्पॉन्सिबल फीड करपाक. Yes. आतां 1 2 3 4 आसा. 4 जाणांच्या नांवार काट करून मारतात की सोंपें जालां न्हू. इट इज ऑनलायन. दीस प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन इज ऑनलायन. प्रोसेस ऑफ डिलिशन ऑल्सो इज ऑनलायन. यू कॅन कॅच होल्ड ऑफ युअर BLO अँड गेट द थिंग्स डन. तुमकां कांय करपाची गरज ना. कॅच होल्ड ऑफ युअर BLO. सो नांवां मारली काय ना. ही नांवां गेली ही पोचली जाल्यार ते नेपाली जावं कोणीय जावं ते वोटर जाले पोचलीं जाल्यार. सो पोचोवपाक दिवपाक जायना. दॅट इज द ओनली मेसेज वी कॅन गिव टू द पीपल ऑफ गोवा. But it is important that all political parties have the booth level agents because That Anthony will answer why the other parties don't They have. have the right to verify the electoral roll of concerned booth and raise a complaint for anomaly if any. I think he is in a better position to answer this. पॉलिटिकल पार्टीचे आनी चड उलोवपाचें म्हाका दिसना. नेगेशन कितें करपाचें आनी उरलां. वी आर टू द एब सारकें लोवस्ट लेवल. आतां पॉलिटिकल पार्टी म्हणटा फॉर एग्जाम्पल आतां तुमी म्हणला ते BJP दे हांव सतत म्हणटा दे वेल ऑयल्ड अँड वेल ऑर्गनायज. Very well, I वी would say. हॅव टू क्रेडीट दॅट टू एनी BJP ऑर्गनायझेशन एज ऑफ टुडे इन गोवा. आतां टू कावंटर दॅट कोत्तलो कोण. ताका कावंटर करपाक द इमिजिएट opposition party is Congress. And as per today, there are some MLAs of Aam Aadmi Party जावं Goa Forward जावं आनी हेंचे पार्टीचे सगळे आहा सपोज. पार्टी वायज इफ आय सी हांव कितें म्हणटा मदर ऑफ द ओपोजिशन म्हणल्यार जाता काँग्रेस विथ 3 MLAs and party workers. काँग्रेसाक I don't think they are so much interested in all this. तांकां पॉलिटिक्स म्हणले हे ना. Their focus is never on as of in the last few years. At least these 3 years, I don't see Goa is at any close to their heart. तांकां हे मुद्दे पडना. पयलीं म्हणलां आमी तुका तांकां माजराच्यो खबरो सांग सुण्याच्यो खबरो सांग त्यो उलयताले ते असेंब्लीन. कांय उलयनात. हो मुद्दो if a person like Elvis Bob can see through it, I wonder why, even if I consider the leader of opposition, Yuri Alema, who's there, he's the leader here, and to the top leader Rahul Gandhi, he takes up this issue, and tu dodanche doda bond karuna. Your eyes are closed to this. At least take a hint from him, no? Rahul Gandhi पळय हो मुद्दो काढला त्या मुद्द्याचेर तरी उलय मरे. तेजेरय उलयना. तेजेर कांय काम जायना. हे 3 जाणांच्यान बसोन 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीन एक काम करून दे कूड मेक द प्रेझन्स फेल्ट. तांकां हें घेवपाचें ना. इट लुक्स लायक एवरीथींग इन द असेंब्ली इज वेल मॅनेज्ड बाय BJP. दे लुक्स लायक दे आर गिवींग द कितें म्हणटा ताका आख्खी स्क्रिप्ट. आयज ओपोजिशनांनी हें उलोवपाचें. आनी चड करून आय एम टेलिंग दीस काँग्रेस पीपल एंड द लिडर्स स्पेशली वेन एल्वीस बाब म्हणटा तेसो द मोमेंट यू ट्राय टू हायड सम इन्फॉर्मेशन द मोमेंट यू डोंट वॉन्ट टू टॉक अबाउट इट दॅट मीन्स यू आर हायडिंग समथींग. एंड आय फील Yuri is come to that level of hiding things from us.
He wouldn't want to even bring out this matter out. These things, people like Yuri as an opposition leader, ताका सगळे मेवता मरे. He's got that status, no? Take at least those 7 MLAs. Go ahead. Dig out into all these issues in every constituency level. तो आपली कॉन्स्टिट्युन्सी गेला आणि बसला. तशें गोंय सांबाळूंक जावचें ना. आमी दीस रात बॉम्ब मारप, आतां हेय आमी घेवन भोंवपाचें जायना न्हू. सो पॉलिटिक्स डोंट टॉक. एटलीस्ट इन दॅट रिस्पेक्ट आय विल स्टील से हे वोटर्स लिस्टान जे खबर आर्चीन तरी कितलेच फावटी उलयला आसतलें. आतां कितलें केलां करूंक ना तें इमॅटिरियल, बट एटलीस्ट दे स्पोक आउट ऑन दीस. बट हे आमचे मेन पार्टीज आसा तांकां पडोनूच वचना. हो मुद्दो घेवचे ना ते. दे वील नॉट टेक बिकॉज दीस इज नॉट अ स्क्रिप्ट गिवन टू देम. दॅट इज वाय दीस इज हिडन. प्रोफेसर प्राजल तूं कितें म्हणटा हाजेर? म्हाका एक सांगपाक जाय ऑडियन्साक की लोकांक चड कोणाकूच खबर ना दिसता हें. आमकां 26 जानेवारी इज रिपब्लीक डे म्हणून खबर आसा एंड वी सेलिब्रेट इट ऑल ओवर द कंट्री. But very few people are aware that 25th January is the National Voters Day म्हणून सेलिब्रेट करता. कारण हिस्टॉरिकली 1952 इलेक्शन जावचे पयलीं it was declared that 25th January will be National Voters Day and there will be awareness programs all over the country. आणि आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी awareness program जाता. But that day I suspect that meaning all the 40 constituencies now in the till as a run up to the 27 elections there might be some BLOs who might sit there and do many things. So I am worried now after Elvis Bab made us conscious of many things and Anthony Bab. So what I am worried is that if we get honest BLOs like the ward in which like constituency where we have that particular BLO is very honest, and I've checked up, as I've said earlier, the voters list, one of the activists told me, is clear. There is no hanky panky, there is no problem over there. But now there is so much, there is so much of worry and skepticism that the things may not be same, because when you want to come to power, you may come at any cost, and especially this particular thing that of having honest BLOs is the most pertinent thing now for us. So 25th January, when we, in fact on 25th January, oath is taken in every constituency that we will be abide by the constitution and we will see that the vote is cast. We were talking about EVS machines. That EVMs, worry was there EVM. of EVM machine. We want to return to ballot. Okay, that was one worry. But now the bigger worry is this particular thing which Elvis Bab has brought it out regarding the BLOs, which is very shocking and very glaring. What is the solution for this? We have to find solutions because we are the voters, and we need to be very. So there will be also the addition of new voters. Yes. On 18. So whose duty it is now to check whether your name is there or not? My friend Pradeep Padgaonkar always tells की आता ब्लड प्रेशर पळय आमी मॉनिटर करता, जाका प्रेशर आहा, जाका शुगर आहा डेली बेजीस काय अशें, त्या भशेन आमी आमचें नांव इलेक्ट्रोल रोलाचेर आसा काय ना तेंय चॅक करपाची वेळ आयिल्ली आसा. कित्याक हें सिस्टमूच सगळें खराब जाल्लें आसा, करोड जाल्लें आसा. यू नेवर नो, टुमॉरो दे मे जस्ट विश यू ऑफ, म्हणजे तूं नाच जाल्यार बरो. सी आय टेल यू, एक हालींचें एक उदाहरण दिता. देर वॉज अ न्यूज दॅट वन गोवन हू हॅज बीन रिझायडिंग हियर, गोवन म्हणल्यार पाकिस्तानी नॅशनॅलिटी, यू नो बाय सम फेट तेन्ना पार्टिशन जालें तेन्ना ते काराची कोण आसले ते उरले थिंगा, आनी दॅट इज अ एनिमी नेशन. सो पयर पालगाम जाल्या उपरांत सगळ्यांचेर फार येयलो. तो आमचो मनीस हांगा 7 वर्सां गोंयांत आसलो, तेजेरूय फार येयलो. ही वेंट अप टू सुप्रीम कोर्ट आनी ताका काडलो आनी धाडलो. मिन्स द स्टेट कॅन गो टू सच एन एक्सटेंट, म्हणजे काय ना ह्युमॅनिटेरियन बी काय लागना थिंगा. पण अदर सायड हिंगा कोणूय येता आनी वोटर जाता. आमचे खरे पळय आतां तो पाकिस्तानी जावं, पण तो आमचो सारको हांगा गोंयचो रुट्स. जशे आमी बोंबय आसताले तशे काराचेय लोक आसताले न्हू, ताका धाडूंक शकता जाल्यार हें आतां प्रिवेंट कित्याक जायना. सो हें प्रिवेंट करपाचें आतां आमी, आमचें नांव आसा काय ना तें आमचीच रिस्पॉन्सिबिलिटी, आनी कोण अशें भितर सरोंक सोदता ती आमचीच रिस्पॉन्सिबिलिटी. बट हियर इज द क्रिटिकल पॉयंट हांव आतां एड करता तो, हे पळय माल प्रॅक्टीस करता ताका पनिशमेंट ना, हो क्वेश्चन रायज जाता. हेका कित्याक पनिशमेंट ना? पनिशमेंट आसा.
सेक्शन 31 ऑफ द रिप्रेझेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट क्लियरली म्हणटा जो कोण डिक्लेरेशन फॉल्स दिता जेन्ना आतां प्रजालाचें नांव भितर घालपाक आमी लॉगीन करता आनी घालता अपलोड करता आनी ही इज अ नॉट एन एन्टायटल वोटर तो जाणा आतां हांव पॉलिटिकल पार्टीचो मनीस काय तुजो मनीस तूं MLA आनी हांव तुजो मनीस हांव तेजें नांव घालता आनी हांव जाणा वो असो खंयचो तरी एका गांव ना नांव ना तशें कांय ना पूण हांव घालता तेजें द मोमेंट इट इज डिटेक्टेड ही शूड बी पनिश्ड आय शूड बी पनिश्ड आनी इवन एका वो पळय रावता जाच्या घरान ती NOC दिल्या कोणें गोंयकारूच दिता न्हू NOC सो NOC दिल्या तेका सुद्दां पनिशमेंट जावपाक जाय दॅट इज प्रोवायडेड क्लियरली इन सेक्शन 31 अप टू 1 year पूण इम्प्रिजनमेंट हें सगळें तरी मॅनिपुलेटेड जावन आयिल्लें आसा पनिशमेंट कसो आसतलो आसतलो कोणें तरी ऑब्जेक्शन घेतलें आनी तें जर फाल्यां डिलीट जालें डिटेक्ट जालें जाल्यार हाका पनिशमेंट आसूंकूच जाय नाजाल्यार सेक्शन 31 कित्याक घातलां तें सो हें जर आमी करपाक लागले आतां असो वेळ आयला की आमी सेक्शन 31 यूज करपाक जाय कोणें तरी फायल करपाक जाय म्हाका आतांच प्रजाल सांगतालो अबावट कॅन यू टेल अबावट दॅट 15 नांवां कोणें डिलीट केली म्हणटा तें There one good thing that has happened. See, that day when Anthony Babb had organized this program of awareness of voters list, that time there was one lady activist. She was from Sarzora. She was a sarpanch of Sarzora also, Sabita Mashkaren. She told me that she has got 16 names, fake names, deleted from the voters list. Now, this is a trump card that we have. You know, it's a very good thing that has happened. That here there was a conscientious citizen who took the trouble of checking the voters list, and she found out there are 16 names which were fake, and she got them deleted. Now that particular thing should translate in all the constituencies. Now after this. So that is the point, Jovito Bab, which now we have to take it further. ही जी नांवां डिलीट जाल्या ती कित्याक म्हणून डिलीट जाली माल प्रॅक्टीस जाल्ली म्हणून ती डिलीट केली कोणें डिलीट केली तो कन्सर्न AERO मामलेदार आसा तांणी डिलीट केली BLO वॉज ऑल्सो इनवॉल्ड इन दॅट आतां कम्स द पॉयंट ऑफ एक्शन द टायम फॉर एक्शन ही डिलीट जाल्या पळय न्हू ती सिंपल एक त्या लोकल पुलीस स्टेशनार लेटर करपाची की अशी अशी नांवां ही फेक नांवां ताणें एड केली ताणें मिसडिक्लेअर करून काय फॉल्स डिक्लेरेशन दिवन ही एड करून घेतली अँड नाव इट हॅज बीन प्रूव्ड दॅट दीस इज अ फॉल्स डिक्लेरेशन फॉल्स डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 31 इज पनिशेबल ऑफेन्स आनी ताका 1 वर्स पासून जेल जावंक शकता आनी जर मामलेदार सुद्दां जर एक्शन घेना इट इज अ ब्रीच ऑफ ड्युटी अंडर सेक्शन 32 ऑफ RP एक्ट 31 and 32 आर लिंक्ड ताकाय 1 वर्स सुद्दां जेल जावंक शकता सो आतां म्हजो रिक्वेस्ट द एक्टिविस्ट हू हॅज गॉट these names deleted has to write a simple letter to the local police station आनी give the details जाल्यार ही टेस्ट केस करून पळोवया आनी कोणूय खंयच्याय गोंयकारांक जर डिलीट केल्ली नांवां बी आसत एंड दे नीड डायरेक्शन ऑर गायडन्स they can definitely approach us and we will guide them how to file the police complaints आणि हे पळयता न्यू BLO पळय अपॉइंट केल्या नांवां बी दिल्या डू दे फुलफील द मिनिमम क्वॉलिफिकेशन्स बिकॉज कोणाच्यानूय BLO जावंक जायना पूण ऑर्डर तेणें काडून उडयली आमकां एक तरी नांव मेळ्ळां तितून हू इज ऑन कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस कॅनॉट बी अपॉइंटेड एज cannot be I'll tell you why contract basis म्हणल्यार कितें contract is just a contract with the government it can be contract he can also take him on contract it is just a contract between two parties हांगा कितें आहा एक रेग्युलर सर्विसीन पळय येता he comes under the constitution of India ती सर्वीस okay and he is guided by the conduct rules सर्वीस रुल्स कंडक्ट रुल्स पनिशमेंट आहा तितून सगळे हितून कॉन्ट्रॅक्ट वर्कराक काय ना कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर फाल्यांच वचोंक शकता how are you going to chase him so BLO has to be a government or semi government or autonomous yes he has to be a public servant let us and say under C category he has to be a public servant sarko yes he may be semi government तुम्ही म्हणता तशें he may be a teacher of where the grant is given by the but he is there is conduct rules are applicable to him also or her also so हांगा बेस्टेज कॉन्ट्रॅक्ट काडून हाडले आनी घातले म्हणून then they has to be a permanent person no who is in the service permanent he has to be permanent he Not need not a be person who is government appointed servant he temporary. could be a semi government servant like aided or yes, something yes, but where the funds go from the because government contracts are subject to renewal contract can be terminated at any time yeah if so the government feels suppose if the politician decides to renew his contract then on the eve of the elections or something like he will remain on contract only आता सस्पेन्शन बी कोणाक जाता हू इज इन रेग्युलर सर्वीस कॉन्ट्रॅक्टाचेर आहा ताका सस्पेन्शन घातलें तो आउट न्ही डायरेक्ट yeah सो तो मागीर फेस करूंक तुका मेळत ना मेळत देर इज नथिंग no I'm talking about the in case he is renewed his services are renewed
So long as the contract subsists, he is there on the roll of the government, Okay. but it is unpredictable. Regular एका notice दिवची पडटा. Okay. Retire or resign जातलो जाल्यार. तर notice period आसता. Then if Okay. some malpractice is there, he can be kept back. Contractor एक बेस्ट दिवन नाच जावंक शकता. म्हाका एक महिन्याचे पगार forgo करूंक शकता and I can go away. So that is the reason we don't take anybody on contract basis. The government should not take, and I am sure there are ECI's policy guidelines on that. Yeah, and it is said, I heard, I'm not very sure whether it is true or not, that a BLO retires when he retires from service. So what happens now to all the BLOs appointed? Now I'll tell you, BLO is not a separate designation by itself. Yeah. It is. तो पळय कामाक आहा आतां प्रजल जर तूं खंयच्या डिपार्टमेंटान कामाक आहा, he is designated as a BLO for a particular booth or a part. तो ती side duty म्हणून करता. And normally they work on Saturdays when there are no elections. They continuously update the information. व्हडलेशें काम ना तें, but they do it So on a basically Saturday. to meet that exigency of the time. Correct, Yeah, correct, that's correct, it. correct. So this Yeah. is an ongoing process. Rest of the time he is engaged in his own duty wherever he is posted. He may be anywhere. He may be a teacher. He may be in the distinct government. Something he must be doing. But BLO is a part-time duty. But he ideally should be a government servant who is Yes. drawing from the treasury. So He is, now let me ask Elvis Bob one thing. Now that एक केस स्टडी जाल्या ती तूं सांगता तेजी सारजोरा सविता मस्कारेनस जाल्यार तेका आतां ही सोडा नांव पळय मेवल्या. So the next step is that she has to put a police complaint and put these people in place. So that will set an example. yeah. एका पत्तो आपयनाका तो आपूण एंकर जालो पळय आतां तो आपयता. नाल्या एंकर Anyway. एंकर मुद्दम जाला रा. कारण कितें हेजो एक एक्झाम्पल जावंक जाय आतां म्हाका. तो तुजे चेर घेवन बसलो पळय थिंगा. Anyway. Some. What I want to say is, yes, that is what is required to be done. Now, since it is come in open, ki 16 नावां delete जाली in a particular part in the constituency of Wheeling, case करपाक कांयच problem ना. दाखोवंक जाय. See, finally it is for the police to investigate, no? Your job is over with just filing information. You are just giving information to the police that there is an offence committed. Rest is their job. So बरें जालें न्ही एक केस स्टडी जातली आमकां आतां. जातली. You just got it deleted, na? Those 16. Yeah, so now punishable. Yeah. Punishable. Deletion is not enough Yeah, as per Elvis Bob. it's a punishable That is- offense. that It's is an part offense. B. Jovito, I'll tell you. It's an एकदा offense. पुलिसांक दिली काय ना complaint, they will have to go through very, it's a simple complaint. They will have to go only the aspect of registration question जालें. कोणे डिक्लेरेशन दिलें आनी ऑब्वियसली इट इज अ फॉल्स डिक्लेरेशन. कोणे एक्सेप्ट केलें, खंयचो मामलेदार आहलो काय BLO आहलो एक्सेप्ट करपाक. तेन्ना तांकां इन्फॉर्मेशन नासलें दॅट दीस इज अ फॉल्स इन्फॉर्मेशन तें ताणें इट इज अ पुलीस जॉब. इट्स अ पार्ट ऑफ द इन्व्हेस्टिगेशन. बट वन्स इट इज एस्टॅब्लिश डेलिबरेटली केलें म्हणलें जाल्यार तो मामलेदार BLO आनी तो करपी ते सगळे इट्स अ कॉन्स्पिरसी, नो? Yes. They will come So under this conspiracy. BLOs is one part. The other part that is raised by you is irregularities in enrollment of voters in Panjim constituency, wherein it is stated that foreign nationals, especially Nepalese citizens and individuals not residing in the state of Goa, have been enrolled in the Electoral Roll. Office of Chief Electoral Officer has been asked to comment on that. Yeah, I will just come to that, but before that I must say, आमी कितें म्हणटा, नेपाली इतले वाडल्या, ओके, आमी खंयच्या तरी देशान वचून खंय तरी काम करूंक शकता. नेपाली वाडले इज नॉट अ इश्यू. नेपाली कित्याक वाडटा काय कोणूय कित्याक वाडटा. आमी मेगा प्रोजेक्ट दिता हांगा. आमी आतां बोवाळ मारता, टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग डिपार्टमेंट हें करता तें करता. आतां हेरिटेज झोनान सुद्दां काल न्यूज आसा, सेंट ऑगस्टीन टावरा कडेन काल प्रजाल सांगतालो, आमी उलयल्या तेजेर ऑलरेडी, की विदीन द बफर झोन आनीक प्रोजेक्ट आसा. सगळे मेगा प्रोजेक्ट गांवांनी मेगा प्रोजेक्ट. इतले मेगा प्रोजेक्ट येवन डिमांड कोणाचो आसता हेजेर, कोणाचो तरी बायलांचो आसता. आनी त्या डिमांडाक लागून मागीर ही सर्वीस इंडस्ट्री, आतां आमी नेपाली पळय म्हणटा न्हू, वो लेबर फोर्स, तो थिंगा वॅक्यूम क्रिएट जाता आनी तो येता थिंगा. तो येयलो बरो आहा, काम केलें बरें आहा, पूण ताका वोटर कर म्हणून कोणें सांगलां? Yeah, the problem lies in making Problem them lies voters. in making him the voter. He can, and many of the Nepali whom I know, they tell me तांकां खबर पासून आसना what is voting आनी ते आमच्या कामाक गेल्या. जबरदस्ती करून तांकां हे वोटर म्हणून रजिस्टर करता. Yeah. आनी एकदां केले उपरांत तांकां दिसता अरे मुझे इलेक्शन कार्ड मिल गया, मैं अभी गोवा का हो गया, सब कुछ अभी मिल गया. मागीर नांवां change जाता न्ही? आमचे लोक मायग्रेट जाता
कित्याक हो प्रॉब्लेम हांगा पेंजीम हॅज बीन रेज्ड बाय फॉर्मर म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर मिलिंद क्रूज. तो म्हणटा तूं सांजे यो मळ्यांत आनी यूल फायंड दॅट दीस इज समथींग लायक खातमांदू म्हणटा तो. इतले म्हणटा तो नेपाली येता एंड दे स्टे हियर. कोणूच तांकां चॅक करना वेदर दे आर बोनाफायड ऑर नॉट. कोणाकूच ना म्हणटा तो. आनी अल्टिमेटली म्हणटा तो हे वोटर जावन वयतले आनी वोट मारतले आनी पणजे तालिगांव सिट्युएशन दुसऱ्यांच जाल्लें आहा. मळ्यानूच न्हू तळ्यान सुद्दां तळें पुरोवन तळ्यान सुद्दां दिसतलें तुका. नेपालीच न्हू कोणूय दिसतलें. दीस इज अ व्हेरी गोंयकार सोडून सगळे दिसतले. सगळे दिसतले. And the reasons I have just spelled out. तुम्ही म्हणून पत्ते त्याचेच कडेन येता. सी वन BLO makes a mistake ड्यू टू allurement or मामलेदार makes a mistake ड्यू टू vulnerability. ती मागीर भोगची पडटा. मागीर टावन अँड कंट्री प्लॅनिंग डिपार्टमेंट प्लॅन पास करता. मागीर हेरिटेज काबार करता आनी मागीर सगळं धुमशण करून उडयता. सो द जेनेसीस लायज अगेन एट दीस क्रिटिकल पॉयंट. हेजेरूच तें सगळें पाड पडटा गोंयकारपण. आनी हें सगळें मागीर आमी गोंयकारपण गेलें गोंयकारपण उरलें तेजेर आनी मागीर उलोवन फायदो ना. हें जर आमी अरेस्ट करूंक शकले 2027 आनी हे वोटर जर स्टॉप केले आनी आसा ते आतां भरले ते सुद्दां जशें हांवें दाखयलां पळय हांगा नांवांच बहादूर नेपाली हांकां काडूंक शकले जाल्यार खुबशे चेंजीस जावंक शकतल्यो. दीस इज अ होप. प्रोफेसर प्राजल तुकाय हे नेपाली बी तुमच्या तालिगांव त्या वदान बी मेवल्ले आहा दिश्टी पडले आहा. Karanzale is a Nepali colony. Okay, Karanzale is part of Taligaon as well as Panjim. It's a Nepali colony. Every second person is a Nepali. ते नेपाली ते झाले आणि इनफॅक्ट इट इज सो दॅट एवरी सेकंड पर्सन इज अ नॉन गोवन. आता तू खंय वच तुका गोंयकार दिश्टी पडना. दे आर इन लंडन स्विडन एंड एनीवेयर एल्स. एवरी सेकंड पर्सन. हें आमकां थ्रेट हें आशिल्लेंच नॉन गोवन्साचे दिल्लीआयट्स आनी सगळ्यांनी हिल कटींग करून बंगले बांदपाचें चालूच आसा. लँड कन्वर्जन चालूच आसा. हें सगळें वी वर फायटींग ओनली ऑल दीस टायम. सेव गोवा गोवा बचाव आमी म्हणत आसा. गोवा बचाव केन्नाच्यान म्हणत आसा. आतां यू वील फायंड नेपाली म्हणजे तांकां पासपोर्ट लागना न्ही. नेपाली देर इज नो दीस थिंग. दे कॅन कम एनी टायम. इनफॅक्ट सॅटर्डे एक बस येता ना सॅटर्डे कारंजालेच्यान बस वता नेपालाक आनी मंडे परत येता विथ फ्रेश नेपालीज. ओके एज अ लेबर फोर्स आय हॅव नो प्रॉब्लेम. इनफॅक्ट द पर्सन हू वॉशेस माय कार इज अ नेपाली एज अ लेबर फोर्स. बट आय नाव हॅव टू फायंड आउट वेदर ही हॅज अ वोटींग हें हांगा. हें दीस थिंग नेवर स्ट्रक मी. आता त्या दीस ते एंथनी बाबान प्रोग्राम केलो आनी एल्वीस बाब थंय उलयलो म्हणून आतां वी आर थिंकींग अबाउट दीस आनी दीस ऑल्सो डिस्कशन इज बिकॉज ऑफ दॅट. अदरवायज आमी आसले आमकां जाण मॅनर्स ऑफ नॉन गोवन्स ऑल ओवर आसाच. दिल्लीआयट सगळे फूल गोंयान भरले सगळे भायले. दे हॅव अर्लियर इट वॉज महाराष्ट्र कर्नाटका. नाव इट इज ऑल ओवर द फूल इंडिया यू कॅन सी इन गोवा. Of course, Goa is part of India, all that. But what is the carrying capacity of Goa? Now, the biggest threat is now this another voters list. So, Anthony Bob, you will need a big force to go into all the electoral rolls and find out who has been included in the electoral roll. सो नाव ताका सोल्युशन कितें. हें सोल्युशन हांव तर म्हणटा आतां जावं तो एल्वीस बाब जावं प्रजल बाब आनी हांव ओ तुवें आमच्यांनी हें सगळें रायट एट द बॉटम लेवल कांय करूंक जावचें ना. वॉट वी कॅन डू इज हें अवेरनेस पळय केलां तितूंतल्यान हांव म्हणटा हाका सोल्युशन आहा. सगळे एक एक गोंयकार दिसाक 1,00,000-2,00,000 लोक यूट्यूब चॅनलां पळयतात कोण कोणाची. एक एकल्यान जर तो आपल्या भुजार आपल्या हांदार एक जबाबदारी घेतली आनी आपल्या गांवांत आपल्या वॉर्डान देर आर हार्डली अरावंड 800 नेम्स. एकूच गोंयकारान जो गोंयचो मोग कोत्ता म्हणटा तेणें आपल्या वॉर्डान 800 नांवां चॅक केली इलेक्ट्रल रोलाचेर. यू वर्क ओनली ट्वायस इन अ इयर. ऑल द पीपल हू से आय लव गोवा वर्क ओनली 2 days इन अ इयर. स म्हयन्यांनी हे इलेक्ट्रल रोल चॅक करा. इफ यू फायंड एनीथींग सस्पिशियस स्पेशली एट द विलेज लेवल म्हाका कळटा म्हाज्या विलेजीन कोण आहा तो स्वप्नेश रावत स्वप्नेश नायक आहा हिंगा प्रजल सक्रातंडे थिंगा हिंगा एंटनी डिसोजा आनी थिंगा फाटल्यान वेरोनिका हिंगा इफ्तियार शेख. आमी जाणा वी कॅन टच पीपल हूम वी नो. बट द मोमेंट देर आर सस्पिशियस नेम लाल बहादुरी एंड शास्त्री येयले सो यू नो. बट दॅट ऑल्सो विल बी लिटल बीट ट्रिकी. They will come as Lal Bahaduri and tomorrow they will change that name as
D'Souza and Yeah. Naik. Naik So and then it Fernandez becomes are very different. common name. Umappa has become Umesh. D'Souza. So तेका लागून every person in their ward हात जोडून मागता, in your ward work on the electoral rolls and don't expect Goa to remain same as माणकुले गोंय. गोंयचो मोग कोत्ता जाल्यार हे 800 लोकांची नांवां जाण एकल्यांनी गोंय मोग्यांनी चॅक करची. Bob, This is Elvis, very important. Elvis Bob, for a free and fair election, an accurate and error-free electoral roll is the most important prerequisite. Yes, it is. And when we are talking about non-Goans particularly, anga bore non-Goans who have been living here for a long time, even they are feeling the heat. Okay, बरे अशे आतां हांगा एसिमिलेट जाल्ले जे लोक आहा, इवन दे आर फिलींग हें कितें चल्लां काय म्हणून. आतां इंडोको रेमिडीज मरे ती Why, हांगा Garna Industrial ते State. आतां बॉम्बे जर रिक्रुटमेंट कोत्ता आनी अशें पयलीं अटेम्प्ट जाल्ले, दॅट शोज आमी खंय पावले फायनली. Yeah. म्हणजे कांय किंमतच ना, गोंयकारांक किंमतच ना की आमी हांगा फॅक्टरी घालतले, कोण तरी येतलो फॅक्टरी घालतले आनी ताजो लेबर फोर्स आसा तो रिक्रुटमेंट आमी मुंबय कोत्तले नाल्यार आनी खंय कोत्तले. दीस इज द लेवल वी हॅव कम टू टुडे. आनी हेजें सगळें ओरिजीन हांगा जाता. आमी बिएलओ पळय म्हणटा न्हू, Yes. थिंगासान स्टार्ट जाता. आनी कितें जाता, आमचे कडेन एक्चुअली हें खुबशें कंट्रोल. वॉट इज हें सोल्युशन म्हणटाले आतां तुमी, वॉट इज द सोल्युशन म्हणटा तें आतां सी फॉर एक्झाम्पल चीफ सेक्रेटरी, ही इज द हेड ऑफ द ब्युरोक्रेसी. ताका जाय जाल्यार न्हू हे कायदे अशे आहा की ही कॅन डू अ लॉट ऑफ कंट्रोल इरिस्पेक्टीव ऑफ वॉट द पॉलिटिशियन सेज, इरिस्पेक्टीव ऑफ द मिनिस्टर सेज. कित्याक इलेक्शनाचे कायदे सारके इन्सुलेटेड कायदे. पूण हांगा आमकां चीफ सेक्रेटरी मेळटा तेच जागे सोदूंक भोंवता. Yeah. मागीर कितें उरलें मागीर ते लँड Drugs and कन्वर्शन property तेच and प्रॉपर्टी घेवंक भोंवता, तेच Azaga शेतां was टर्न one करूंक classic भोंवता. case, na? तीच ती क्लासीक केस. सो आमी म्हणटा And there's no punishment for them. देर नो पनिशमेंट. ते ट्रान्सफर करता आनी So तांकां now काडून you उडयता. have to say that it is first of all it was land, then it was language, then it was jobs, and now it is voters list. Voters list. I am not being pessimistic. Let us keep a hope. Yes. Some hope. But for reducing electoral malpractices, it is essential to improve the quality of electoral registration process and of the electoral rolls. As such, it is necessary that proper stress has to be laid on the preparation and revision of the electoral roll. And I think every voter who is eligible for voting also should be responsible to check Yes. whether the proper voters are Perfect. there Yes. or not. Yes. So, fidelity of electoral roll is the essential condition for a free and fair poll. Correct. Do you agree with that? Absolutely, Professor absolutely. Elvis Bob? Absolutely, And absolutely. Anthony? Absolutely. Yeah. Thank you. So, thank you very much for you, being thank with you. us, CCR TV. I hope that Thank you, people CCR will TV. start acting on whatever we said. Yes. देव बरें करूं प्रज्वल बाब, देव बरें बाब करूं. एल्विस आणि बाब एंटनी. Thank you, sir.